So now let's see about packing of DNA helix. Okay, so taken the distance between the two consecutive base pairs வந்து 0.34 nanometer நம்ம நானோமீட்டர்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ 0.34 நானோமீட்டர்னா 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. ஸோ 1 billion மீட்டரில் ஒன்னே ஒன்று தான் அந்த நானோமீட்டர். ஓகே, ஸோ 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. So 2 base pairs குள்ள distance. So the length of the DNA வந்து நம்ம பார்த்தோம், human DNA வந்து 6.6 billion base pairs. So இது நம்ம வந்து calculate பண்ணோம்னா the length comes out to be approximately 2.2 meters. Okay, so a length that is far greater than the dimension of a typical nucleus. So nucleus la dhaan the DNA va pack panna porom illaya. So how is such a long polymer packed in a cell? ஸோ இது நியூக்ளியஸோட வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ இது எப்படி பேக் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரோகேரியோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈகோலை மாதிரி ப்ரோகேரியோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் நியூக்ளியஸ் இல்லைனாலும் டிஎன்ஏ வந்து அப்படியே செல்லில் ஸ்கேட்டர்லாம் ஆயிருக்காது. ஸோ டிஎன்ஏ நெகட்டிவ்லி சார்ஜுன்றதுனால சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதை ஹெல்ப் பண்ணி நியூக்ளியாய்டு அப்படின்ற ரீஜியனில் இருக்கும். ஸோ த டிஎன்ஏ இன் நியூக்ளியாய்டு இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் லார்ஜ் லூப்ஸ் ஹெல்ட் பை த ப்ரோட்டீன். ஓகே, ப்ரோகேரியோட்ஸில் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ யூகேரியோட்ஸில் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இட் வில் பி மச் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, there is a set of positively charged proteins called histones. இந்த ஹிஸ்டோன்ஸ்க்கு எப்படி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்ததுன்னா, ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜென்ரலி அக்வயர் த சார்ஜஸ் ஃப்ரம் த அமினோ ஆசிட்ஸ். அதுக்கு எந்த அமினோ ஆசிட் அதில் அதிகமாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ப்ரோட்டீனோட சார்ஜ் வரும். ஸோ திஸ் ஹிஸ்டோன் இஸ் ரிச் இன் தி பேஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் லைசின் அண்ட் அர்ஜினைன் விச் ஹேவ் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன் தேர் சைட் செயின்ஸ். ஓகே, so these histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamers. So oct means 8, we know that, right? So unit of 8 histone molecules in the histone octamers form பண்ணோம். So in the since in the histone octamer வந்து it's a negative positively charged protein and the DNA வந்து negatively charged molecule, we already know that. So in the negatively charged DNA வந்து the positively charged histone octamer ஓட wrap ஆயிருக்கும் to form a structure called nucleosome. Okay, this is the nucleosome structure. So a typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. So this is how it is packed in the nucleus. Okay, so this structure is called nucleosome. So in the nucleosome வந்து contains a repeating unit of structure called chromatin. இந்த picture வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த நியூக்ளியோசோம் வந்து ரிப்பீட்டிங் யூனிட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த chromatin. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பார்க்கறதுக்கு லைக் பீட்ஸ் ஆன் அ ஸ்ட்ரிங். ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல வந்து பீட்ஸ் கோர்த்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பீட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பீட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இன் chromatin வந்து இஸ் பேக்டு டு ஃபார்ம் the chromatin fibers. Okay, இந்த chromatin fiber வந்து மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் செல் டிவிஷன்ல ஃபர்தர் காயிலாவும் it's further get coiled and condensed to form the chromosomes. Okay, so the packaging of chromatin at a higher level வந்து additional set of proteins வந்து தேவைப்படும். அதை தான் வந்து collectively called as non-histone chromosomal proteins, which is NHC proteins. Okay, so ஒரு typical nucleusல பார்த்தோம்னா some region of chromatin வந்து loosely packed இருக்கும், some regions will be densely packed. So loosely packed will stain light and densely packed will stain dark. So in the picture, so loosely packed இருக்கிறது we call it as a euchromatin and densely packed is heterochromatin. So euchromatin வந்து transcriptionally active இருக்கும், heterochromatin will be inactive. So this is how the DNA is packed in the nucleus in case of eukaryotes.